Friends, today we are going to discuss a new part, that is section 6.6 of our real analysis paper, and that topic is convex functions. We have already learned about convex functions or convex sets. We have already discussed what a convex set is. What is a convex set? എന്തായിരുന്നു ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-dimensional ഇമേജോ ഒരു 3-dimensional ഒബ്ജക്റ്റോ ഇഫ് വി ഫൈൻഡ് ഓർ ഇഫ് വി ആർ ഗിവൺ ദീസ് ടു തിങ്സ് അത് കോൺവെക്സ് ആണോ എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നേ. ഇഫ് വി ഹാവ് ഗിവൺ എ സർക്കിൾ, here we have 2 points x, we have 2 points. If we join these two lines, the line is completely contained in the circle. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺവെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. ദെൻ this is also another it is another object. If we find any other point, one is here and one is here, if I draw this line is not completely contained in this object അല്ലേ. ഈ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്, ഈ ഒരു കഷ്ണം അത് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കോൺവെക്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ ആ ഒരു വര കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് കോൺവെക്സ് ഫങ്ഷൻ ഈസ്. എന്താണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. First of all, we will go through the definition of the convex function. A real valued function phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Phi of something, it belongs to real number അല്ലേ. റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻ phi which is defined on an open interval ab is said to be convex. ആ phi എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ provided for each pair of points x1 x2 belongs to ab. If you take 2 points x1 and x2 between in the interval ab and each lambda with 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1, then the inequality hold. What was the inequality? Phi of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 less than or equal to lambda of phi of x1 plus 1 minus lambda into phi of x2 hold ചെയ്യും. ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ കോൺവെക്സ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മോർ ജനറലി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ് or if I take a graph, drawing a graph, first of all, this is y-axis, x-axis, this is our graph, y equal to phi of x, this is x-axis, this is y-axis. Okay, and I have taken 2 points, this is x1 and this is x2. We have 2 points here, x1 and x2. Here this is x1 and this is x2, that is this is actually phi of x, isn't it? So this point can be, what is this point? x1 comma phi of x1, and this will be x2 comma phi of x2, isn't it? This will be x2 comma phi of x2. If I join this is the chord which joins the point x1 and x2. This is the chord which joins x1 and x2. The function below the chord. What is the convex function? Generally, if I say the function below the chord is the function. ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഏതിന് താഴെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഈ പോയിന്റിന് താഴെയായിരിക്കും. ഈ x1 phi of x1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെയും x2 phi of x2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെയും താഴെയായിരിക്കും എന്ത്? ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക
if we say it more geometrically. For all x1 and x2, phi of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is less than or equal to lambda into phi of x1 plus 1 minus lambda into 1 minus lambda into phi of x2. And this is our equation actually, isn't it? This is our equation. What is this actually? This phi of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 with 0 less than lambda less than or equal to 1. What is this actually? This is actually the line joining x1 and x2. This is the line joining x1 and x2. So function, I'm recalling the definition once more. A real valued function phi on AB is said to be convex provided for each pair of points x1 and x2 which is defined on AB for each lambda with 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1, the inequality hold. What was that inequality? Phi of lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is the line joining the points x1 and x2 will be less than or equal to the function lambda into function at the point x1 plus, that is phi of x1 plus 1 minus lambda into phi of x2, that is a function at the point phi of x2. This is our definition, and we have already interpreted the geometrical case also, that is it will be while joining the chord it will be the region below the chord, or I can also say that saying each point of the chord between x1 phi of x1 and x2 phi of x2 is above the graph of phi. It's above the graph of phi. നമ്മൾ പ്രൂഫൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വി ക്യാൻ ഹാവ് അനദർ വേർഡ്സ് ഓൾസോ അല്ലേ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂഫിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, ഹൗ ക്യാൻ വി കൺവേ ഇൻ അവർ പ്രൂഫ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്സർവ് ഫോർ 2 points x1 is less than x2. x1 is less than x2. x1 is less than x2, which is defined in AB. For each points x in x1, x2 may be expressed as x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda equal to x2 minus x by x2 minus x1. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ലാംഡ x1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലാംഡ x2 എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, x2 മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ്. ഹൗ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്? ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയതാ? സിമ്പിൾ, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഹൗ ക്യാൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്? ദാറ്റ് ഈസ് x is equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2, 1 minus lambda x2, that is equal to lambda x1 plus x2 minus lambda x2 is equal to x, then x minus x2 equal to lambda into x1 minus x2, lambda into x1 minus x2. It implies what will be lambda then? Lambda equal to x minus x2 divided by x1 minus x2. This is lambda, and we have x is this. So we are going to substitute these values in our equation, that is phi of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 less than or equal to lambda into phi of x1 plus 1 minus lambda into phi of x2 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what will we get? This is our inequality, and we are going to substitute instead of this. What we need to substitute? This is x actually, isn't it? So phi of x less than or equal to, instead of lambda we have x2 minus x divided by x2 minus x1, isn't it? Lambda was x2 minus x divided by x2 minus x1, isn't it? So we are going to substitute that case also, less than or equal to lambda, that is x2
minus x divided by x2 minus x1 into phi of x1 plus 1 minus lambda into, here we have lambda, x2 minus x divided by x2 minus x1 into phi of x2 into phi of x2. And on simplifying this function, 1 minus x2 minus x divided by x2 minus x1 cross multiplication ഒക്കെ എടുത്ത് simplify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what will be get? This will be less than or equal to, that is phi of x is less than or equal to x2 minus x divided by x2 minus x1 into phi of x1 plus what will be that? X minus x1 divided by x2 minus x1 into phi of x2 into phi of x2 for what was the conditions? Some conditions will be there. What is the condition? x1 less than x less than x2 in AB, in the interval AB. And we need to regather the terms. We need to simplify this more. How can we simplify this? This is our inequality. How can we simplify this inequality? And x2 minus x നെ അപ്പുറത്തേക്ക് x1 നെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. Then how it will be? x2 minus x1 into phi of x less than or equal to x2 minus x into phi of x1 plus x2 minus x1, sorry, x minus x2. This is our inequality. We need to solve this. I am taking this x2 minus x1 to this part. So what will be it become? x2 minus x1 into phi of x less than or equal to x2 minus x into phi of x1 plus x minus x1 into phi of x2 എന്ന് നമുക്ക് വരും. I am just distributing this x2 minus x with phi of x1 and x minus x1 with phi of x1. So and this part also LHS and RHS also. എന്ത് വരും അപ്പോൾ x2 into phi of x minus x1 into phi of x less than or equal to phi of x1 into x2 minus x into phi of x1 plus x into phi of x2 minus x1 into phi of x2 എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ? This will be like this way. Then what is our next part? How can we do the same? Next is we need to simplify this. In order to simplify this, I am just adding x phi of x and subtracting x into phi of x to this. So what will it become? So our equation will become like this way. That is x2 into phi of x minus x1 into phi of x less than or equal to, I am reordering these things in order to make it more easy. X into phi of x2 minus x into phi of x. ഞാൻ ഒരെണ്ണം subtract ചെയ്തു, so I need to add it once more, isn't it? Minus x1 into phi of x2 plus x2 into phi of x1 plus the other term is x into phi of x. So while cancelling these red terms, the terms in the red color, it will be the old equation itself, isn't it?
minus x into phi of x1 എന്നായി കിട്ടും. That is x2 into phi of x minus x1 into phi of x is less than or equal to these terms. അല്ലേ? And the thing is I am going to do is rearranging these terms into RHS and LHS. That is, I am taking some terms to this part, and from this means LHS to RHS and RHS to LHS. So it will become like this way. That is x2 into phi of x minus x2 into phi of x1 minus x into phi of x plus x into phi of x1 less than or equal to x into phi of x2 minus x into phi of x minus x into phi of x2 plus x1 into x1, 1 minute, x1 into x into phi of x2 plus x1 into phi of x. I can take this x2 minus x outside. So after simplifying this, I can take the common factors outside and I can simplify it as x2 minus x into phi of x minus phi of x1 is less than or equal to x minus x1 into phi of x2 minus phi of x, phi of x2 minus phi of x. How can I rearrange this to? I can rearrange this. How can I rearrange? That is phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x. Phi of x, no, x1 is not there, phi of x is there, sorry. Phi of x divided by x2 minus x. 4, there is one more condition, 4 x1 less than x less than x2 in AB. So our convexity, we have a inequality here, that is phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1 is less than or equal to phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്? ആക്ച്വലി ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലില്ലേ? വി ഹാവ് എ കോഡ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിൽ വി ഹാവ് എ കോഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ഫിഗർ ഓർ എ ഗിവൺ ഫങ്ഷൻ. നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദിസ് വാസ് അവർ ഫങ്ഷൻ, this was our code, and this point was actually, first point was actually x comma phi of x1, and the other point was actually the second point was x into phi of x2. What does this looks like? This phi of x minus phi of x1 by x minus x1 is actually the slope of the chord from x1 comma phi of x1 to x comma, I will just write it for you. That is, it is actually this phi of x minus phi of x1 divided by x minus x1 is the slope of the chord from the slope of the chord or the line from x1 comma phi of x1 to x comma phi of x.
Similarly, you can write this also. Phi of x2 minus phi of x divided by x2 minus x will be the slope of the chord from x comma phi of x to x comma phi of x to x2 comma phi of x2 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഷുവർ ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ജനറലി സേസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കോഡ് ഫ്രം x1 phi of x1 to x phi of x is no greater than the slope of the chord from x phi of x1 to x2 phi of x2. ശരിയല്ലേ? x1 phi of x1ൽ നിന്ന് x phi of x-ലേക്കുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x1 phi of x1ൽ നിന്ന് x2 phi of x2 x phi of xൽ നിന്ന് ഇവിടെ x1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി x phi of xൽ നിന്ന് x2 phi of x2ലേക്കുള്ള സ്ലോപ്പിനെക്കാട്ടിലും താഴെയാണ്, ഇസ് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി അവർ കോൺവെക്സിവിറ്റി. കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗമാണ് ഇത്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് കോൺവെക്സിവിറ്റി.